Tout le monde et bienvenue pour Xenoblade Chronicles. Pas encore deux, même si je viens de charger le jeu sur ma Switch, sauf que c'est du pré-loading donc je peux pas jouer. Il est juste chargé mais je peux pas les jouer. C'est un peu de la torture moderne hein, le pré-loading maintenant que j'y pense. La première fois que je fais ça et je réalise la cruauté de la chose. Bref, aujourd'hui dans Xenoblade Chronicles de premier du nom, nous allons affronter Egil. Et ça va être vachement sympa, croyez-moi. Et nous allons aussi apparemment affronter les pieds de la mode parce que en fait j'ai oublié de charger. Oups. C'est pas grave. C'est arrêté juste devant le fight contre guide, enfin. Juste devant la zone des guides, on doit marcher un petit peu. Donc je vous rappelle que c'est le leader des Mekons, c'est lui qui attaque Bionis. Parce que Bionis a attaqué Mekonis et qu'il a tué beaucoup de gens sur Mekonis. Et donc il veut se venger. Et apparemment c'est Zenza qui a mené cet assaut, mais ça, c'est pas tellement... C'est un peu chaud encore. Vanea, where have you been? Egil, why do you go so far to destroy the Bionis? We survived that battle. We should have created a new world in which we could live in peace. And we still can. The rage of those who were annihilated by the Monado will never dissipate. Think not about avenging the dead. Think of the living. Please, Egil. I don't want to lose you. Are you so resigned to giving your life for this? Life or death, I care for neither of these. The agonized cries of our brethren resound within my ears. Until they are silenced, I am deaf to all else. Egil. So, you have finally arrived, heir to the Monado. You are Egil, leader of Mekonis. That I am. Of course. You have never seen me outside my face, Yaldabaoth. But even if I am without it, you will never defeat me. Wait, I didn't come to fight you. Cowardice? Then relinquish the Monado and kneel before me. I didn't come to surrender to you either. I just want to know something. You have my undivided attention. Ask your question. I've seen the legends of the Machina right here in the capital. I think I understand why you want to fight the Bionis. But why send the Mechon to attack the people of Bionis? I don't see the joke. We share the same world. The Homs, Nopon, and High Entia live in harmony. So why not the Machina too? Tell me, boy. Are you familiar with the concept of starvation tactics? Of course. A military strategy in which you cut the supply lines and starve out the enemy. So, then you understand that that is the best method by which to ensure victory. I have no resentment or hatred for the peoples of Bionis. I am simply depleting the Bionis energy. Striking back at the Titan that robbed my people of their lives. Bah, I les don't types. understand. Perhaps ça you part. need me to put things more simply. All life on Bionis exists purely to feed its master. What? Ether. The base element of all things that exist in this world. My body, your bodies. You are aware that ether is the foundation of them all. Yes. Ether is power. You are the source of that power. All life that is born from the Bionis dies, and is returned to the Bionis. Unlike the Mekonis, the Bionis feeds on ether provided by those who return to it. Upon the moment of its eventual awakening, it will require an incredible number of lives. But that means... What are you talking about? Are you saying we're just food?
Tu It was perds, the n'est-ce pas? Bionis that created you for such a purpose, not I. So you attacked Bionis to reduce the Bionis power supply? Correct. You are nothing more than bugs to be devoured by my sworn adversary. Do not speak to me of your foolish dreams of unity. Foolish? We only grieve for those we've lost, as you do. Machina or Homs, we've suffered the same. Don't tell me it's different. Indeed. We have both suffered. So then, You doubt my convictions, my reasons. In order to avenge my people, I have risked everything. Can you say the same? yes, we can. To get this far, we fought long and hard. And yet, you do not fight me. Your words are useless. It is only strength that can prevail. Shulk, this whole thing stinks, but he's got a point. Agreed. Egil, leader of Mechonis. The lives of the Machina and the lives of all that lives on Bionis are one and the same. We won't stop. Not until you realize that. C'est parti donc pour Egil qui va invoquer des drones. Et bah on va les attaquer en premier parce que c'est ce qu'on fait hein. Hop. Ah oui, nous savons croix ultime. Yes, 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 yes. Un mort. On va faire le deuxième. Idéalement ma tension devrait pas tarder à être assez haute pour utiliser croix ultime. Peut-être attendre la fin de ma vélocité avant de pouvoir attaquer à nouveau. Oui, tu as une vision, très bien. Qu'est-ce que tu as? Tête chercheuse 4. Oh. Je vais faire ma chaîne d'attaque maintenant. Il est jaune d'ailleurs parce que... parce qu'il est beaucoup plus haut niveau, il y a 3 au niveau de plus, donc j'ai des malus d'attaque mais c'est pas très grave. Du coup je peux pas utiliser mon ado. Je pense que j'ai le temps en 12 secondes de faire assez de jauge de formation pour pouvoir prévenir Shulk. C'est le pari que je fais. C'est un pari très largement gagné. Sa vision a juste disparu. J'ai jamais vu ça avant. Il a juste décidé d'arrêter sa vision. What? Très bien. Bon, je vais pas faire de chaîne d'attaque là à nouveau. Parce que je vais garder ma jauge de formation pleine et je vais me concentrer sur Egil. Normalement la deuxième phase devrait commencer d'ici peu. Allez. D'accord, je vais vous la QTE. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, soit. Allez, presque fini, je pense. Bientôt. Il fallait quand même que je le finisse, d'accord. Je pensais que ça s'arrêtait à la moitié de sa vie, mais non. Bref. How could this happen, even with the Apocrypha? You know, Egil. You know the reason. The power of the will to protect your own. Is that what you refer to? And what of you, Vanea? You would side with those of Bionis and attack me. You have forfeited your right to exist. Perhaps. If that is to be my fate, I gladly accept, brother. As would any of the villagers. So the few remaining members of my people have now betrayed me. Interesting. You're wrong! The villagers and I, we just wanted all this fighting to stop. Egil, all we wanted was to live with you in peace.
Nothing more than that. Nonsense. There will never be peace until the Bionis is destroyed. Brother! Your blade. It did not cut deep enough. The Golden Mechon. Permit me to apologize for calling you bugs just now. You proved to be a worthy adversary after all. Shulk. Bon, nous allons donc affronter et qui est dans son coin. Il y a Dabov qui est niveau 72, donc 5 niveaux au-dessus. C'est pas 6 niveaux au-dessus, donc il est pas rouge, donc on peut le faire. C'est la règle de base. Oh, sérieusement, science. Non, c'est pas grave. C'est pas grave vu que je fais pratiquement tout avec les doubles attaques, de toute manière. Ça me dérange pas tant que ça. Tant que j'ai mon aura, et j'ai mon aura, pas tellement souci. Voilà, cette fois-ci, il a son même arc catastrophe qu'il faisait à la fin du fight instantanément précédemment. La seule différence, c'est que là, bah, on se prend et on doit survivre. Ceci dit, il fait moins mal, je pense. Non, c'était... Oh, d'accord, c'était le de minable, mais de toute façon, ça a changé pas grand-chose. Ah, catastrophe fini fight aussi. Mon dieu. Je ne souviens plus de grand chose. Bref. On sait qu'il fallait le finir à moitié. Et on n'était pas à moitié encore. Prepare to die. Shulk. No. Zanza. Zanza. I won't let you kill Shulk. You. That light. So you have returned. Our grievances have come and gone. But you are willing to lay down your life to prevent me from achieving my dream. You were the one who said we would live together, Lady Mayneth. Yes. Mayneth, the villagers, everyone loved you. That is why they wished to live alongside you. It's all so clear now. To Mayneth and to me. I waited until the day when you would awaken once more and create a world full of light. But you are nothing more than a traitor. To me, to all those who worshipped you, and to our fallen brethren. Please, you have to listen to me. Egil! I will not listen. Your words mean nothing. You have sided with my sworn enemy. And gods can never exist alongside mortals. Mayneth! Egil! Mechonis, it is I, Egil, I, your devoted servant, offer my body and mind to replace Mayneth as your new soul. Take my spirit and be reawakened. Mechonis! We have to run! Get out of here! The whole city's gonna come down! Shulk! Run where? We have to get out of the city!
Get as far away as we can! Gado! Where are you? Gado! Sharla, what are you doing? He's gone. He's not here anymore. There's no time. We have to get ourselves out. No! I have to find him! Gado! Pull yourself together. Remember, Sharla, we've got a job to do. What's gonna happen if the Mechonis starts moving? But... What's gonna happen to Juju and Atharon? Gado's a Homs soldier. He wouldn't have hung around here to die. He would have got out. all right. Right. Now come on! Je sais jamais comment ils peuvent parler 30 secondes et être juste derrière les autres. I'm glad I'm on time. Here, it's you! Gado! I've fulfilled my promise. Live, Sharla. On va save. Tac. Écraser cette sauvegarde. Hop. Et nous allons reprendre juste après. J'espère que la Wiimote va pas manquer de batterie. Salut Gunter. Ok, il va pas de main molle. A sign? Yes. If a catastrophe were imminent, it would naturally be preceded by a sign. It can't be. Convey these orders to all troops. Pull the front line back to the Bionis arm. All units, withdraw from the front at once! Sir, are you sure? Victory is in our hands, Your Highness. We must strike the final blow. Do you not realize where we are? Sir? Listen to me. We are on the sword of the Mechonis! Calm down! Calm down! It's moving! Are we too late? Melia, be safe. All units retreat! Immediately! The Mechonis is about to awaken! Damn it! I was counting on you, runt. What's happening? It's like we're floating in midair. Fiora, are you doing this? Lady Mayneth, you have awakened once more. This light? Was it you who saved us when we fell from the fortress? Mayneth, where's Fiora? It's okay. I'm here too. After all that occurred at the fortress, my soul was exhausted. But I was revived by the cry of a young Holmes. By his wish to protect you all. Gado. If he had not acted as a shield, I would have been unable to save you. I am sorry. Gado saved us. Now he's... The Mechonis! Where's Egil? Wow.
Shug. Do you hear it? The awakening of the Mechonis. This is my pain. The pain of my people, echoing through the millennia. The Mechonis arm! Fall to your deaths, worthless insects! Stop this! Callian and the others are still on the sword! Our friends are going to die! Stop! I'll kill him! That murdering monster is gonna pay! Atharon! Fiora? Sorry, I can't do it. Fiora! Whoops. Ok. Alors. D'ici 10 secondes, je me souviens plus des détails. Alvis. You are aboard Junks, the Machina ship. Ça on It sait. was he who informed us that you were in danger. Merci Alice. I'm glad we found you. Regardez Reign derrière Shulk et Fiora. Hey! What a stroke of luck! Pauvre Reign. You're still alive! Dixon! Heureusement que Junks nous a sauvé pile poil. On revient sur Bragisor du coup. So you were unable to stop Egil. Sorry, Father. I have failed you. Vanea, there's no need to apologize. So, what do we do now? At this rate, that blasted Egil's gonna destroy Bionis. Alvis, what happened to the Allied force? I informed His Highness of the possibility that the Mechonis would awaken. His Highness is wise. He will have acted to minimize casualties. That's good. Brother. There is still time. Fiora? No, you're... So it is her. The Mechonis and I exist as one. Egil is using ether energy absorbed from the Bionis to force it to move. There is still time before the Mechonis fully adapts to the ether. Egil is at the core of the Mechonis. He will be controlling the Mechonis from there. Only by destroying the core will you be able to stop the Mechonis. But how are we to get there? The Mechonis capital is destroyed. Father, how much remaining energy does Junks have? Don't worry. I made sure to fill her up. On the back of the Mechonis is a huge cooling duct. We should be small enough to enter the control core section via the duct's heat transfer conduits. Junks can take us as far as the duct. You have our gratitude. We must go there at once. Après, Let's ce get a sera move nous. on. This one's for Gaddo. Here, here. Too right. Gaddo's wishes live on through me. We will fight to the end. So that's where you've been hiding. Then I guess it's almost time to finish. Dixon, il a l'air quand même de savoir des choses. Kavis se dit quelque chose en parlant de Nef. Pour Avis, c'est le type mystérieux.
c'est même manier mon ado, donc... ok, mais... Dixon, c'est plus rare. Understood. Bizarre, bref. Wait, look at that! What the... Bah oui, il bouge. There is little time left. We must stop Egil this time. It is in your hand, Shulk. I know. D'ailleurs, si vous regardez... Voilà, on peut voir Mekonis bouger à partir de maintenant. Si on va aussi au genou de Mekonis, on verra mieux, mais bon, on va pas faire ça. Surtout si le temps est mauvais, ce qui est tout à fait possible. J'aimerais bien aller voir si au shop... On a un nouveau shop ici. Alors... Ok... Oh. Ça c'est exactement ce qu'il me faut. Plus de dégâts. Je perds de la garde, je perds de la défense, mais c'est pas très grave. Je garde mes 2 emplacements. C'est très bien. Et voilà, c'était ça que je voulais faire. Alors... Je vais acheter le set Ether. Hop. Et le set vitesse. Ça fait mal, je dis pas. Et je veux aileron épée 2, nickel. Hop. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore? Parce que j'ai gardé. Double lame. Ah ok, j'ai déjà utilisé les grimoires, donc non. Il n'y a pas de croisé, ça sera bon. Hop, donc j'ai tout fait pour Fura, là j'ai plus de sous. En vrai j'en ai encore plein, faudrait juste que je vende. Et finalement ça coûte un peu cher, juste pour des cinématiques, mais bon, ça vaut le coup je pense. Je vais aller dans l'inventaire. Apprendre ces nouveaux grimoires. Hop. On va pouvoir remplir l'encyclopédie également. Et ici, oh, j'avais pas rempli la centrale mécanique, très bien. Agilité plus 4, bof. Maintenant on est passé au 5. Quoique, bref. Aptitude plus. Première attaque plus. En vrai, en fonction du setup, ça peut être très bien hébétitude plus, mais bon. Bon, j'ai déjà mon setup et il n'utilise pas ça. Donc bon. J'ai jamais compris à quoi servait la catégorie autre. Alors jamais trouvé le moment où l'utiliser, mais bon. Au lame perçante, j'utilise pas très bien. Et en fait, j'ai acheté que pour des trucs que j'utilise pas. S'il n'y a pas de croisé, j'utilise. Hop. Allez, voilà. Pour Shulk, oh, j'ai fait quoi? J'ai mis barrière de soie à la place de double lame. Non, 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 non. Pour Shulk, on n'a pas assez de PA. Et pour Dunban, il est déjà au max. Ok. On va changer Fura. On va équiper... Déjà, on va enlever les gemmes de double attaque. Et on va équiper ces nouveaux trucs. Et je vais faire sans double attaque. Je vais faire sans double attaque sur Fura pour la raison que c'est pas une bonne idée. C'est tout simplement pas une bonne idée. Après quoi, j'ai pris offensive à la place de force, super. Oups. Whoopsie. Bah, je vais aller prendre le visière force. Hein. Du coup, faut que je vende un petit peu. Bah, je peux vendre la visière qui est pas bien que je viens juste acheter. Ça, on peut garder. Vendre. 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 J'utilise plus rien donc. Voilà, je vous dis, ça je vais peut-être utiliser genre à un moment peut-être. On va garder juste au cas où.
Je préfère avoir 2 slots vides que un slot et un meilleur truc. Hop. Voilà, on est à nouveau riche. Et je vois ce que je viens d'acheter. Oups. Et voilà. Et je vais vendre. Je vais acheter ce que je veux, qui est. Hop. Visière force. Voilà. Et on va équiper. Alors du coup, on va pas l'équiper tout de suite. On va pas l'équiper tout de suite. Je vais garder ce que j'ai pour moi. Juste pour un prochain boss. Et après on changera. Parce que généralement ça bosse, je suis jamais mort dessus. Donc c'est la première fois que je vais essayer d'enlever mon setup. Et de mettre un setup qui est clairement par rapport à ce que j'ai, on va le dire, pourri. Juste pour les cinématiques. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais c'est un fight que je n'ai jamais perdu, que j'ai toujours trouvé assez simple. Donc, je pense que ça passera. Ceci dit, je vais quand même essayer d'éviter la casse, donc je vais faire un prochain fight normalement. Ça me dérange pas. Do my eyes deceive me? The Mechonis is moving. Effectivement. Boy, you! I'm warning you. You better not drop me. You let me go, and you'll be doing sit-ups for the rest of your life. Yes, Colonel. Bah non, puisque t'es mort. Bref. Linnea! I am sorry. For Lady Mayneth's will to be realized, I had no choice but to use your body. Even so... Actually, I'm grateful. Thanks to this body, I got to see Shulk and the others again. Where is Lady Mayneth now? Shall I call her? She is usually asleep. Maybe she just doesn't want to disturb me. It's an unusual feeling. 2 hearts in one body. It's not every day you get to experience something like this. I see. That is a great relief. It's as if I can see into her heart. We each know what the other's thinking, but it's strange. It feels like there's a part of my heart that's hidden. It's the part that holds Mayneth's feelings. And I can't see them. Maybe it's only natural. Everyone has 1 or 2 secrets, right? But I know how much she cares about this world. That's why I'm happy to let her use my body. Fiora, I think Lady Mayneth is glad that she met you. Yeah, I know. C'est Star Wars maintenant, attention. Shulk, good news from His Highness. The Allied force retreated in time. Casualties were kept to a minimum.
Glad to hear it. That's great news. All areas are being prepared for evacuation. We can only hope they make it. We won't let them down. This is one fight we can't afford to lose. Get up on Ricky, all set! Ricky, bounce some heads! T'as jamais We'll utilisé. go with you. Can't beat strength in numbers. Really? You're a tough old-timer. What's this? The old fossil wants to tag along. As long as you don't slow us down. Let's see who makes it through the battle. Il est reparti pour Star Wars. We're here. Everyone ready? Ready. Anytime. Leave it to hear upon Ricky. Hey, Shulk. What is it this time? Stop worrying and come on. The Monado isn't at full strength. I don't know if it can beat Egil. You talking about that apocryph, whatchamacallit thing? Don't worry. He's no match for all of us together. At least the previous encounter allowed us to gauge how he fights. We won't make the same mistakes again. The core is directly Quelle erreur, linked je to suis the trop beau pour Apocrypha faire des generator. erreurs. Destroy the generator, and the Apocrypha field will deactivate. Bon, c'est pas vrai, allowing mais... Shulk's Monado to function properly again. Now you tell us. I wish you'd said something earlier. Oh, Shulk, did you hear that? Looks like you'll get your wish. Something's not right. What? Egil. He called me Zanza. The same Zanza who devastated Mechonis. What did he mean? He was just trying to get to you. I told you before, right? I haven't had any visions lately. Yeah? But I still know, if I concentrate, I feel like something will happen, and it does. Are you saying you don't need a vision to know what comes next? Pull the other one. Ryan, you're going to scratch your head with your right hand. What are you on about, Shulk? Stop playing around. Oh. But... how did you do that? I can't work it out. Ever since we came to Mechonis, my abilities have been changing. Why would that happen? If it's true that Zanza used the Monado to lay waste to Mechonis, then... is it right for me to use it? Is what I'm trying to do really the right thing? Shulk! Attention, cette scène est intense au niveau de voice acting. You all right? Yeah. It's okay. I'm fine now. Man. Your control of the Monado has always been flawless. It never crossed my mind that this would happen to you too. Are you sure you're okay? Perhaps
You are suffering this much because you put all your energy into fighting the effect of the Apocrypha. Ain't you learnt yet, Shulk? How many times do I have to tell you? If something's up, you've got to spit it out, man. I ain't just talking about visions. I mean, whatever's on your mind. All right? Sorry, Ryan. Don't go apologizing. It's my fault for not noticing. Let's get one thing straight. I've still got your back. Thanks. No. Huh? Prepare to die. Shulk. No. Zanza. This wasn't caused by the Apocrypha. It's a completely different kind of power. Shulk. What's happening to me? I know I should be glad we made it this far, but if we don't find the Apocrypha generator soon... Exactly. The fight against Egil's not going to be easy with the Monado in its current state. And we don't know what kind of toll it'll take on Shulk's body. We have to destroy that generator. It's up ahead. Shulk? There's a strong energy coming from up ahead. That has to be it. Really? Yes. Then this is it. Egil's gonna be scrap metal when I'm through with him. Oh putain, ça s'y met très bien laquelle. Et on va garder ça parce que vélocité sur la formation, oui, 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 oui et oui. Un petit peu, hop. Descend plus vite, comme ceci. Faut bien gagner du temps, hein. Est-ce qu'on peut faire ça, vous pensez? La réponse est non. Bon, bah quand on perd du temps, par jeu pas corps. L'avantage d'avoir accélération, c'est que quand même, j'ose un petit peu plus. Du coup, là par contre, comme j'accélère, je vais descendre normalement. Hop. Voilà, et on est presque revenu où on était tout à l'heure. Alors du coup, ici, si vous descendez, en fait... C'est ce dont je parlais tout à l'heure, où on a un accès vers l'atelier du Fascia Diva qui est accessible peu plus tard, et ben c'est celui-là. Donc il y avait... Hop. Oh, c'était du pyro-éther, j'avais mal vu, c'est pas grave, on peut miner quand même. Hop. Et on peut miner là. Alors fun fact, d'ici on peut revenir du coup à la zone habituelle, enfin à la zone à l'usine principale. Et si vous prenez le transporteur à l'usine principale, vous pouvez revenir à Agnirefa. Même si elle a juste été détruite tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. On peut y revenir quand même. Ça doit être un bug parce que si vous regardez, en fait, la téléportation est impossible. Donc ils ont juste pensé que ça servait à rien d'enlever Apocrypha. D'enlever Agnirata. Et nous sommes repartis pour une cutscene. It's just as I thought. The Monado feels the same as it did before the Apocrypha took effect. No, it feels even more powerful. The Bionis Monado and this Monado, they have to be connected.
On nous a pas dit que c'était la même. Ce qui est bizarre, mais bon. Because you aren't here. Not anymore. Why am I remembering that dream? Why now? Without the power, I can't stop Egil. I have to concentrate. All I have to think about is how to stop the Mechonis. If the Monado does bring about the end, then I know what to do. Fiora. Shulk, what were you thinking about? Nothing. So... it's like that, is it? Really, it's nothing. Listen, Shulk. If it's too hard for you to handle on your own, talk to me. Huh? Fiora. You can tell any of the others as well. We're all here for you. Don't forget that. You're right. You're here for me. Of course. And don't overdo it, okay? We all saw what happened. Is your arm okay? Yeah, it's not bad. I'll live. Oi! You two! Is something up? No! It's nothing. Come on. Moment triste non nécessaire dans 3, 2, 1. Shulk. You can... Pauvre Melia. Bon. Mais moi, quand j'ai vu ces ailes à nouveau, j'aurais peut-être dû déjà changer d'équipement, mais bon, c'est pas grave. Nous allons faire l'apocrypha. Bonjour. This machine. Is this? Yes. The Apocrypha generator. Yeah, let's trash the thing. We take this out and it's plain sailing for Shulk. It should be. It is a miracle that you have been able to use the Monado at all. Hear that? Are you really all right? Yeah, I'm fine. Vinaya, we need to find Egil. The control core is directly above. It is not far. Wait! It's moving! No! We're too late! You mean? The Mechonis functions have been restored! No, it can't be! Yes! You puny pests are too late! Il va pas de main morte. Waouh. Il va. On voit vraiment la taille de l'épée. He's gone and done it. Huh? The Mechonis has struck. Not good. I think it must have hit somewhere on Bionis. No. Move out! Don't forget, we've still got a job to do. Right. What? Évidemment, on va devoir affronter l'apocrypha. C'est parti. Le 70 également. I really like how rough. How's that? Fiora! Nice one! I'm gonna go all out. The time has come. Prepare for a chain attack. Ready Merci when you d'avoir are. fait tomber. Hop, on est reparti. Follow my lead. Double wind! You're hit! Shulk! Okay, my turn. Salut les gars. We're counting on you. Here I come. Born in a world of strife. Against the J'ai oublié d'utiliser odds, we ICS. choose to fight. Blossom dance.
Ça continue. Est-ce que ça continue pas de toute manière? Force-moi nous tous. Je vais faire ça comme ça fait plus de critiques. C'est toujours ça après. Paralysie, c'est pas cool. En plus, je perds de l'attention. Vraiment pas cool. Nickel. Hop. Et on va pouvoir faire des dégâts. Alors cette fois, j'espère que ça va continuer quand même. Yes. Et aileron épée 2, du coup ça va faire très mal. Voilà. Chew on that, Apoc or whatever. We did it, Shulk. Cette signe de Ricky quand même. Oi! Whoa! What's happened to the Monado? Non, s'il te plaît. Just as Whoa. the generator was destroyed. It's amazing. Now we're talking. Next up, Egil. Can you go on? Me? I'm alright. Come on, we have to stop Egil. Back on track. Just like I said. The kid'll come through. Naturally. Everything is falling into place. Heh. You can say that again. But only as long as we remain within the margins of fate. I know not how things will proceed from this point. Ils ont entendu ce qu'ils savaient comment ça allait se passer jusque maintenant. Bon. Alors. Oh nice, on a level up. Et ici, donc on a des nouveaux couteaux, oui. Bon, on va mettre les anciens couteaux. Hop. Surtout, enlever gemme de double attaque. Ou mettre des anciens couteaux. Très important. Ici, on va pouvoir mettre la visière force 3. Donc, on va mettre 7 hitters en entier. Tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Tant qu'à s'handicaper. Hop, corset hitter. Si on compare le corset hitter et le corset vitesse, il y en a quand même un qui est plus casse. Bah, le corset vitesse, en fait, c'est la même chose. Le corset vitesse 2. Ah non, la couleur est différente. Ceci dit, il y en a quand même un qui est plus classe. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Hop, après Ether 3. Booster Ether 3. Et des aérons Uranus. Alors du coup là je vais mettre un truc d'agilité. Parce que c'est plus ce qui me manque. Non, c'est déplacement, d'accord, pas agilité. C'est déjà équipé et on a celle-là qui peut être équipée très bien. Ok. Donc voilà. Ma build un peu pourrie, soyons honnêtes. Mais je suis confiant. So, you worms have finally arrived. Egil! Stop the Mechonis! There has to be a way for us to live in peace! There's no reason for us to fight! You must stop this now! My reasons are clear, and truer than yours. What's that? Look! It's Bionis! May the roar of the Mechonis be the wrath of my people. How many? Il est sadique en plus à demander combien de gens ils pensent sont morts.
hundreds, maybe thousands. Egil, you'll regret this! Brother! Stop this! You'll destroy the Bionis! Let us put an end to our torment! It ends when I say it ends. I will end our Hallucinant. curse by destroying the world. You must realize that is not Lady Maynard's wish. That's why she left us her legacy, our whole world. Pure nonsense. That thing lurking within the Homs girl is no longer our god. This world no longer has a need for gods. Egil! Stop this! Face me, Shulk, successor of Xanta. I'll crush the Bionis and spread its ashes across the world. Then I'll turn the Monado into dust. Only then will there be peace. On va voir. Bon, c'est parti. Contre Yaldabaoth qui est resté niveau 72. Je suis monté d'un niveau, bon. Je peux quand même utiliser vitesse optimisée, évidemment. Comme ça, on a des doubles attaques. Toujours des PS. En plus ça, désolé, on n'a pas réduit les dégâts qu'on fait avec les chiens d'attaque, évidemment. Okay. On va frapper par derrière, évidemment je peux le frapper que quand je reste là en fait. Et il va frapper tout le monde avec cette arme, mais bon c'est pas grave. Hop. Bon, ce Shulk. Oh, je peux pas aider quand il y a si dommage. Il va falloir qu'il se heal. On voit quand même la différence sur les gemmes de double attaque. Ok, on va pouvoir attaquer. Par contre, il va arrêter de se prendre des dégâts au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Mais... Nickel. Oh, je voulais que juste se heal après, dommage. Voilà, il se régène. Je savais quand j'ai fait que c'était pas une bonne idée. Mais bon, on va s'occuper plutôt des petits du coup. Ok. Voilà, c'était ce que j'attendais. 10. Non, on ne peut pas bloquer avec bouclier. Enfin, j'ai jamais eu monade de bouclier niveau 10, mais ça m'étonnerait. 4 fils rouges. Je méconnais, c'est contrôlé par Yaldabaoth. Oh, Yaldabaoth, tiens. J'avais toujours dit Yaldabaoth. Bref. Empêchez-eux de détruire Bionis et il faut détruire les 3 outils énergie. On a pas mal de temps pour le faire et c'est ces outils qu'il faut fight. Hop. Allez, venez attaquer avec moi. On en a fait un. Bientôt. Bah c'est bon. Ok, nickel. Ici. Bonjour. Et nickel, ils ont pas beaucoup de vie en fait, donc ça c'est cool. Et j'ai eu ma super aura à nouveau. Même si je vais moins vite quand même. À cause de mon équipement. C'est pas grave. Voilà, j'ai détruit la vision. Avec vraiment le temps tranquille. Du coup, je vais juste reprendre ici.
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais utiliser croix ultime? C'est la première fois qu'on utiliserait croix ultime, mais j'aimerais bien regarder plus loin dans la chaîne. Non, je vais l'utiliser maintenant. Même s'il fait pas autant de dégâts. Il est immunisé à la chute, très bien. Merci. Alors. Ce que je me demande, c'est est-ce que Dunban avait son spécial? Il l'avait. Du coup, j'aurais dû utiliser, mais c'est pas grave. J'aurais dû utiliser le spécial, et là, j'aurais pu utiliser. Au final, ça aurait fait autant de dégâts, je pense. Mais peut-être même plus, mais bon, c'est pas grave, voilà, on a fini le boss de toute manière. Incredible. Whoa. How could this happen? Do it. Kill him. Kill him. That voice. Who is that? Strike him down. I will. I'll kill him. 1,000 times. Yes, finish him. End it. It is what you want. Yes, I want to. I'll kill him. For Fiora. For the Emperor. For my home! You must find your Monado. Are you ready? Are you feeling hungry, eh? Chew on this, scrap for brains. Kill a Homs to beat us. Egil once wished only to break the circle of suffering. Until I've scrapped each and every one of you! Maynard, the villagers, everyone loved you. Yes. That is why they wish to live alongside you. End it. It is so what you clear. want. To Maynard and to me. No! This isn't what I want! Shulk! No! Brother! Why didn't you do it? Killing me would have saved your world. I've forgotten all about that. Forgotten about it? I realized that we both share the same pain. Egil, I don't have any reason to kill you. Even if you do not, I still do. I know. But I won't do it. If you do not kill me now, my blade will annihilate every last one of your people. Even then... I can't kill you, but I can stop your blade. And I'll do it. Over and over again until... we understand each other. Okay? You have used the Monado well. But do you honestly believe you are its master? Mechonis and Bionis once lived in harmony. They coexisted in peace, without hatred or strife. Egil, why do you think we were born? Ah, philosophy. Alas, I'm not very good at answering such questions. Have you never thought about it? Ah, Never c'est contemplated Zanza. what lies beyond this world? Beyond this world? Lady Mayneth once said that aside from the Bionis and the Mechonis, this world is filled with nothing but À boundless croire qu'il ocean. était gentil avant. But what lies Attaquer beyond that? Mechonis. Ouais. We are still young and unable to leave the Bionis or the Mechonis.
say goodbye to our creators, our world. But one day our descendants will. They will leave this place and depart for new worlds, worlds we have never imagined, by strength of their will alone. Leave this place? That is something I have never considered. However, it would be a truly amazing sight. Egil, I wish to see that the people of Bionis and the people of Mechonis live in peace and harmony and take care of one another. I wish this for the future of our descendants. Yes, I too desire this. Arglus. Sauf que c'était pas Zanza apparemment. Oups. Everybody shared the belief A that the twist. prosperity of our two worlds would continue for all eternity. It would have done, were it not for the Monado. The Monado refused to permit the existence of the Mechonis. Or rather, the existence of anything but itself. And one day, it took control of my friend Arglus, and he became Zanza. It was Arglus, possessed by Zanza, who directed his sword at Mechonis. I don't understand. Does being controlled by the Monado mean you will eventually become Zanza? The Monado is Zanza. Zanza is the Monado. The two are one and the same. In order to perpetuate the existence of his soul, Zanza inhabits beings of Bionis. But you appear to be different. What do you mean? I can see it. How well you retained a sense of self. Perhaps you can break the curse of Zanza. And was that not precisely our wish, Lady Mayneth? I don't know much about any curse. For now, all I can do is this, Egil. We can live in peace again. Again? I see. Yes, you're right. No! Dixon? You shouldn't have done that, little brat. Plot twist, c'était pas le boss final. Et oh, j'ai sorti les pieds de ma mémoire. Oups. Et Dixon vient de tirer dans le truc. Ok. Et oh non, please. Bon, il va falloir qu'on refasse ceci. Donc. Connexion interrompue. Connexion va revenir. Et nous allons pouvoir voir la suite. Dixon nous a trahis. Mon Dieu. C'était mystérieux, c'est parce que c'était un traître. Mais du coup, un traître contre qui? Qui trahit-il en faveur de qui? Attention, c'est le moment où ça part en vrille. Hein. Why? Hey, old man! Are you completely out of your mind? Parti. Don't you kids ever shut up. I'm just doing my job, as always. Right? Who are you? It's you. Yes. Now you remember. It's been a long time, hasn't it, Egil? Too long. Huh? Zanza's disciple. Zanza's disciple? Egil, what do you mean? Dixon, what are you?
I don't have to explain anything. As they say, seeing is believing. Now, witness it with your own eyes. The moment of Lord Zanza's return. Shulk! Get away from him! No! Ah! Zanza! I won't let you do this! Wow, il est déjà KO en un shot. Shulk! Wait, who's this guy? Zanza! Do not be surprised. Everything in this world is dictated by the passage of fate. As all that exists is interconnected, time can flow only towards the inevitable. That is the vision of which I, the Monado, am the origin. That which will be, will be. This was all predestined. Ever since I came to reside within Shulk. What do you mean? Zanza grew tired from our battle. And then the High Entier ancestors trapped him. His flesh was sealed away on Prison Island. His soul, and hence the Monado, was confined to Osse Tower. In those ruins? But what does this have to do with Shulk? Did you forget? Who discovered those ruins? Who happened to be there? Who was the survivor we found? And who brought back that survivor? What are you saying? You planned all this when you found Shulk? Jackpot. It was all for this day. In fact, there was never anyone called Shulk to begin with. What? My soul existed inside the Monado. It was fated that I be released. It was shown to me in a vision. At last the time finally came, and then... The people who found the Monado and freed it awoke Zanza. He sucked the lives from them, so he could live. Shulk was among them. Shulk was already dead! That's impossible! We grew up together! You grew up with an empty shell. He appeared to live because I became his life force. That is until he had matured as my new vessel and become worthy of wielding the Monado, allowing me to truly awaken and finally return. Lord Zanza is the soul of the Bionis, but he still needs a living body. Just like Mayneth over there. Ha! Call that corpse a friend? Don't make me laugh. But why use Shulk? What was it that made you select Shulk as your vessel? There was no particular reason. Shulk merely happened to be there at the time. Le bon moment. There you have it. Sérieusement. Anybody would have done. As long as they could swing a sword around, at least. So then, Shulk's ability to use the Monado... And those visions that he used to save us. All because of Lord Zanza. Lord Zanza can see the passage of fate. He simply led you to the inevitable. The destruction of Colony 9. The death of that pompous old High Entier fool. And that Grunt Gaddo's miserable demise. All of it. You evil... Yeah! There's more. We haven't even got to the best part. What are you gonna do, Dixon? Don't you get it? You're just in the way. The lot of you. This world was created by Lord Zanza. By the very Bionis itself. Then you things think you can just spring up all over the place. All life that is born from me must be returned to me eventually to complete the cycle. For me to continue my existence as before, then all must be restored to its former order.
In other words, the destruction and recreation of the world. Nothing more to it. First, we must eliminate my greatest obstacle. You, Mayneth. The Mechonis! Bionis! Bionis moves! I've been waiting. Waiting for this day. Zanza! Brother! Stop! You're too weak! I don't care. I will gladly sacrifice myself to eliminate Xanza. As long as he lives, there can be no peace for us, or for the people of Bionis. Ha! Then you shall cease to exist. By the wrath of my blade! La monade de Xanza est assez différente de celle qu'on utilisait. Il a un air un peu plus mythique, moins moderne. Elle est bien faite. What? It's finished! Why? Egil and Shulk could put their differences aside! Meaningless sentiment. Xanza! Right, now! Yeah! How could you do this? It is from me that all life is born. It lives only for me. And it shall be returned. So you have finally unleashed your Monado. And there was me thinking you would die with dignity. I finally understand. The futures of our children belong to them alone. Though we are their creators, their lives are theirs to control. Even if the passage of fate is as you have decided, I will teach you the strength of their will to resist. Xanza, if you choose to deny the existence of every living being but yourself, then I choose to fight. To fight for them! That's right. We won't let you erase everyone's futures. Nous sommes donc partis avec Mayneth qui a libéré son pouvoir pour affronter Xanza. Alors, on ne voit pas, mais on a comme équipement la monnaie de Mayneth. On l'a vu à cutscene, on peut avoir le modèle là en jeu. Xanza a sa propre monado du coup. Hop, on peut utiliser Croix Ultime en attention, même si ça va pas faire grand chose. Je pense qu'il est invulnérable. Immunité, effectivement. Donc, on peut essayer d'attendre, mais c'est mal parti. On ne connaît même pas son niveau, mais il est en rouge. Et quoi d'autre avant que ça se finisse. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait enlever les gemmes de double équipement ou changer d'équipement pour Fura. Parce que
Voilà, maintenant bouclier ça lui donne carrément la visibilité, avant ça aurait enlevé juste ses arts de talent. Donc il est encore plus OP que nous, avec la Monado. Bref. Et donc du coup, la Monado de Menef remplace ce que vous avez. C'est une excellente arme. Mais bon. C'est une excellente arme, je ne dirais pas le contraire. Mais ma double attaque, je veux ma double attaque, tout simplement. Et il y a une autre raison pour laquelle je ne veux pas la Monado de Menef, qu'on va voir tout de suite. Something wrong? Is this the height of your skill? You call yourself a god? And you talk of sharing this world with me? So that's why. The dead boy is important to you. The Homs are nothing but bacteria, clinging to my body. They are living beings. If you cannot understand this, you have no right to call yourself a god. And who decides that? A god? Because only a god may decide. This world only needs one god, Maynard. May you rot in that shell for all eternity! Fiora! Face me like a god! If not, then say goodbye to your putrid friends! Such a fool. This is what I wish. This world belongs to you all. Create a world with no need for gods. This is the passage of fate. Zanza, disappear. He's gone. And things ain't looking good for us. La deuxième raison pour laquelle je ne voulais pas la Monado de Menef, c'est qu'on ne l'avait pas. En vrai, j'aurais bien aimé l'avoir. On n'y a plus. Let it begin. The ceremony of destruction and recreation. That light! What's happening now? Brother! Vanea, I'm sorry. I understand. I always knew it might come to this. Go, Vanea. Do what you must, while there is still time remaining. All hope is not lost. No!
You must come with me. I too have something that I must do. The final wish, trusted to me by Lady Mayneth. Oh, brother. Melia? I understand your feelings. Leave it to us. We know what we must do. We will do all we can for the people of Mechonis. Now go. Shulk can still be saved. Do not let the last glimmer of hope be extinguished. Egil. Go in peace. Let's go. We're leaving the Mechonis. Ryan, take care of Shulk. Got it. You okay? Yes. Good. It still works. The whole place is gonna blow. We must return to Junks via the central factory. Let's go! Dun. What about Egil? He'll fight Zanza to the very end. But we have our part of the bargain. Once he's gone, we're the only ones left. Let's move, everyone! Goodbye, my brother. Ah, donc nous sommes repartis, nous n'avons plus Shulk. Oups. Ce qui veut dire que désormais nous allons passer sur Meia de Manflora. Meia reprend du service. J'avais expliqué que Meia allait être utilisé. Et nous avons donc les glaives de Mechonis. On les a gardés, tiens. What? On les a gardés. Je suis surpris. Je les avais pas gardés les fois précédentes. Bref. Pour Melia, on a peut-être du mieux en foudre. Attaque foudre. Non, c'est foudre plus que je veux et pas attaque foudre. Voilà, foudre plus 4. Et est-ce qu'on a... On a foudre plus 3. On a l'éther plus qu'on peut monter également. Hop. Est-ce que j'ai un éther plus 5? Peut-être. Non. Très bien, et ici. Hop. TR plus. 144 plus, on va crafter un petit peu peut-être. Est-ce que je peux crafter avec Shulk, tiens? Genre, il est mort, mais bon. C'est pas une raison pour un flancher, hein. Voyons voir. Non, je peux pas crafter avec Shulk et Tristesse. Ok. Je vais essayer du coup un Dumbbell Chat. Un éther 5. C'est assez. Quoi d'autre? J'ai du foudre peut-être que je vais utiliser. D'attaque, ça je m'en fous. Ouais, j'ai à foudre. J'ai qu'à foudre. Allez, tout le reste du premier attaque. On va quand même faire ça et on va séparer avec... Voilà, on garde foudre. On peut garder première attaque, allez, soit fou. Et hop, et on va mettre ceci et ça devrait monter normalement. Oh, ok, très bien. Bah, du coup, ça monte. Et hop, on va essayer. Voilà. Plus 4. C'est mieux que ce qu'on a, je pense. Hop. Mais il y a... Plus 4. Vous savez qu'on a créé, est-ce qu'elle est mieux?
elle est mieux. Bon, de 2%, mais elle est mieux. Ici, l'éther 3, on va le remplacer par notre éther 5. Du coup, si je retire un éther 4, ça me fait quoi? 127 d'éther en plus. Est-ce que ça vaut le coup de mettre quelque chose genre agilité peut-être? Non, je veux pas qu'elle ait aggro. Est-ce qu'on a un truc genre aggro moins? Non, c'est que sur... c'est pas sur équipement malheureusement. Je crois pas en tout cas. Non, du coup on va garder l'éther. On va mettre un éther 3. Suffisant. Ok, alors... C'est bon, et du coup... Que j'ai du bon équipement pour elle. Non, mais bon. Ouais, j'ai pas acheté mieux malheureusement, donc on va faire avec. On va faire avec. C'est le souci quand on optimise qu'une personne du coup et c'est qu'on veut subitement en utiliser une autre. Hop. Parti, donc ici on va faire un chemin en accéléré. C'est juste le chemin qu'on a déjà fait mais l'inverse. Donc franchement, hein, à peine. C'est... je sais pas, j'avais jamais remarqué à la lumière que faisait ce truc. C'était un peu bizarre je trouvais, mais bon bref. Hop. Évidemment j'ai pas mentionné mais ce fight, le fight contre Egil est un gros point de nos retours. Ça me paraissait assez évident parce que bah on aurait dit que c'était la fin du jeu quand même. Et si je précisais que c'était un point de non-retour, enfin on a une quête, ça, mais l'arme qu'on a c'est une nouvelle arme pour Flora et l'arme qu'on obtient avec cette catégorie. J'ai l'impression que c'est fini, je voudrais vous remercier de ce que vous avez fait pour mon fils, mais nous devons trouver un moyen de partir ici. Hop. Non, je veux retourner au village. Allez, on est reparti. Stubborn mortals, so desperate to cling to your pathetic lives, even when there is no hope for you! Don't you ever give up! Never. But hear this, Zanza. They will judge me not in life, but death. For both our worlds, you must succeed. Lady Maynard. The Mechonis! Egil! Look starboard! What's that cloud? Donc si vous vous souvenez ce qui s'est passé dans la Camof,
Il y avait eu des trucs bizarres. On va vous expliquer. Ça va pas être très joyeux. You're not getting away. Dixon! Listen, it's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dixon? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you. Dixon! Don't let Zanza control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born. Before we were born? Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dixon of the Trinity! Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment 3 disciples. Donc j'ai pris mes IA, on va fight Atesia, le Atesia sur ennemi qui est Atesia Dixon. Hop. Heureusement on peut le toucher sans purge, parce que sinon ça aurait été un peu problématique. C'est un bail que j'ai pas joué, mais IA, mais on va reprendre. On reprend doucement avec un fight qu'on n'est pas obligé de gagner en plus. On ne peut pas gagner peut-être, je ne sais pas. Hop, je ne peux pas le faire tomber, très bien. Je vais juste continuer à DPS. Je vois pas combien de dégâts je fais, mais je pense que c'est pas mal. Je vais attendre que ça régène et puis on peut faire une chaîne d'attaque. Nickel. Ok, Flora est tombée, donc ça veut dire que... Oups. On va pouvoir continuer. On fait 10 000 de dégâts quand même. Alors que là, ça fait 10 000, mais sauf qu'on a doublé. Ah! Elle est tombée, mais comme j'avais déclenché la chaîne d'attaque avant, je crois que c'est ça qui fait que ça continue. L'intelligence artificielle, concrètement, elle va pas beaucoup m'aider. Donc j'ai une clairvoyance, donc et il a fait sa fouture. Voilà, on peut lui faire des dégâts, on va heal à nouveau Flora. On a un silence maintenant, donc du coup on peut... On a immobilité silence, nice. Hop. Et ouais, du coup c'était juste pas possible à gagner, s'il vous plaît. Oh, c'est pas trop. You waste of space. Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast. You should be grateful. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. I'll kill you! What? Who was that? Show yourself! Melia, are you all right? Brother! Callian! Dixon! He works for the Bionis! He shot Shulk in the back! Is this true? Dixon? This ends here. Your Telethia are no match for our Havres squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people, instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lorithia? Lorithia! Are you involved in this as well? Your Highness, your naivety is quite charming, but it is also your undoing. I had much fun playing with you and your father. What? What is this light?
Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. What do you get if you cross high concentrations of ether with high entia? No! You wouldn't! Lorothea! Awaken, my darling pets! Donc en second disciple, nous avons Lorothea They are... Telethia! qui transforme Triarion en Telesia. Et c'est en fait pour ça que qu'il mélangeait les hommes avec les Alliantes pour éviter de se transformer. On voit bien que Melia se transforme pas. The High Entia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telethia. It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telethia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pets. Do my bidding. Kill your lovely sister. Just hold on! I'll find a way to save you! Melia! So sorry. I always placed such a heavy burden on you. Don't say such things, brother! But at least I can still shoulder the destiny of our people. The burden meant for you brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. How? Même quand il meurt, Kayan est quand même très badass. Melia! Father's wish and the future of the High Entia are in your hands. Yours and Shulk's. Telethia! Destroy him! Dixon! I got it. Too late! Damn him! Sauvegarder. Oh, je me suis demandé pourquoi je reculais d'un niveau, mais non, c'est parce que c'est un perso différent. Très bien. Where am I? Oh. So I'm...
What was I doing? What was the purpose of my life? No. I've got it wrong. I was never alive. It was Zanza. All along. Everything I did was... Do you want to say pointless? That voice. Nobody else can decide that. Only you. Bon, je qui est dans l'espace parce que c'est logique. Allez savoir. Dans l'espace, son esprit dans l'espace et il est mort, je sais pas. Shulk. Here. Nicole made you a wonderful new weapon. Since you lost your Monado, I mean. It uses the latest Machina technology. Use it when you wake up. Then, let's all go on living. We've relocated the Hyentia and the Nopon refugees to Colony 6. Thankfully, the Mechon did us a favor by fortifying it for us. It should hold out for a while. It's ironic. We want to escape Zanza, but we can't leave his body, the Bionis. Well, this is our home. Princess, I have to know. Should we be worried about the evacuated Hyentia? I cannot be sure, but I believe not. All those who survived are part Homs like me. Understood. If they ever do transform, I will be among them. If that time comes, you know what to do. Are you sure? Everyone is obliged to accept their fate. No way! There's no way Callian would leave the fate of the Hyentia to you if that was gonna happen. Precisely. And Melia, if we are to survive, we must fight Zanza and the Telethia. It may not be the case with all of them, but a large number of Telethia were once Hyentia. Your subjects and your brethren. I am prepared for that. Even if it means harming my brethren, it is for the protection of the survivors. That is the final wish of my father and brother. I will fight to free the souls stolen by Zanza. You're a fighter, Melia. We will need all your strength in the fight ahead. How's Shulk? He's going to make it. His wound has closed. I think Mainith used the last of her power to protect him. So he's okay? Linada is tending to him now. Fiora? He won't wake up. It's like his consciousness has sunk to the bottom of a cold, dark lake. I keep saying his name, but he doesn't respond. Zanza's gonna pay for this. What if the Telethia attack? Then we'll have to fight without Shulk. That's why we've strengthened our defenses. That weapon I made should come in handy as well. We're backed into a corner, but we'll give it all we've got. Can your resistance truly achieve anything? What do you mean by that, Alvis? Exactly what I said. We were all born of the Bionis, of Zanza.
It is Zanza's will that the Telethia return us to the body from whence we came. Whether we die of old age or in battle, we all eventually return to the Bionis. We cannot escape this fate. Am I wrong? Il est assez fataliste, Avis. Just because he thinks it doesn't make it so. We decide whether to keep living or not. I agree. Even though he's our creator, that doesn't afford him the right to take our lives on a whim. But that is the thinking of a Homs. He is a god. Such morals cannot apply to gods. So you think we should just shut up and die? If that is the fate decided by a god. You are mistaken if you think we will simply accept such a fate and wait to die. We'll never stop fighting. Not till the end. To Zanza, the outcome is the same. Thus, your logic is flawed. It ain't the outcome that's important. It's the will to fight back. Even if you die in vain. Alvis! Whose side are you on? You scared or something? Frightened of a few Telethia? Stop this. There's no point fighting amongst ourselves. Fiora. Sorry. I need to go and get some air. Bon. On a... Non. Faut que je trace, sinon faut vraiment que je finisse pour le jeu quand même demain. Parce qu'après on a Xenoblade 2. Oui, s'il y a des quêtes, peut-être. Ah non, mais non, il faut pas... Je vais pas aller dans les grottes de Tefra, c'est même pas en rêve. Allez, donc. Oui, blablabla. Bref, il y a 42 000 XP, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai juste mes IA, je pense pas que je puisse me TP encore. Je vais juste sortir. Hop. Non, elle est pas par là, Fiora. Faut que je sorte. Voilà. Et la sortie. Bref. Non, ça c'est l'entrée. Zut! J'arrive pas à me repérer. Voilà, il y a ce truc. On va avoir accéléré, sinon on n'y arrivera jamais. Hop, je me suis déjà assez paumé. Voilà, c'est par là. Et on sort là. Et normalement, on devrait la trouver juste à la sortie ici. Nickel. Bon! On va voir ce qui se passe. Elle a pas l'air super bien. Fiora, are you all right? Guess I wasn't hiding it well. I didn't want to worry anyone. It must be difficult living with that body. I'm getting more and more used to it. But people still look at me funny. Oh, it's not that bad. It feels pretty comfortable, actually. I don't need to worry about food or anything like that. I see. This body, the energy from the chest component made it work. It turned out to be a Monado. Such a strange feeling. A Monado? Was that the Monado that Zanza took from Maineth? Will your body cease to function? I'll be fine for now. There's still some stored energy left. But then what? Melia, if I ever... Please take care of Shulk. Don't talk like that. How can you ask me such a thing? I'm sorry. There's no need to apologize. You're right. Thank you, Melia. If Shulk awakes, will you tell him? No.
He worries too much anyway. He does worry. It's just like him. Actually, I'm already dead. I have been since the Mechon attacked. Fiora... But I'm happy now. This body has given me the chance to live. Maybe I don't have much time left, but at least I can be with Shulk for a little while longer. Do you feel that strongly for him? Yes. That's why I'll fight on, and help him in any way I can. Let's get back. Everyone will start worrying. Yes, you are right. And Melia. Can you keep it secret from the others? You do not want them to worry. I admire your strength. Maybe I'll tell him. But only when the time is right. I won't say a word. I'm nothing compared to her. Oh, pauvre Melia, faut pas dire ça. A siren! Et c'est reparti. Fiora, let's hurry back. Okay. Faut vite rentrer? Je peux faire ça. Alors on va vite rentrer. C'est le même chemin sauf dans le sens inverse, c'est pas extrêmement impressionnant. Hop. Et Junks, et normalement ici, il faut juste que je trouve le pont, voilà hier. Hop. That siren! Is that... Telethia! A horde of them are approaching! Let's move! Gotcha! I'm going too! But Shulk needs you! I know! But I can't just stay here. What if something happened to you? What would I tell Shulk when he wakes up? Fiora, are you sure? Lots of Dino Beast! Look, it's him! So he survived. Dixon! That's right. Glad to see me. Shut up! Looks like that high-end tier's big bro died for nothing. Très sympa Dixon. You'll meet him soon enough. Il y a une raison pour laquelle il s'appelle Be Dixon. reborn if you return to Lord Zanza. Who knows? He might be your boyfriend in the next life. You will not mock the memory of my brother! You lot don't know when you're beaten. Why don't you just give up? It's my decision. In order to perpetuate their existence, Zanza and Mayneth must use a being they created as a physical host. They cannot exist forever as mere souls. This world was created so that they may continue to exist. It is for this reason that its existence and future is in their hands. This is the passage of fate, and your visions. People live and die at the mercy of Zanza, and through this, Zanza maintains the existence of this world. Our destruction was always inevitable. Everything we did was meaningless. Are you certain? It was his will to revive you and use you as a host. Taking the Monado from Mayneth, doing with the world as he wishes. Everything
was as he decided. But why is it that Zanza now wishes to destroy you? What is the need for this? That's because... He in fact has no choice but to do it. If he does not, he risks his entire existence. And we're the source of that risk. But why? It is a marvel to exist outside the passage of fate. The lives created by Zanza and Mayneth inevitably attempt to escape the passage of fate. This signifies the beginning of their destruction. Mayneth accepted this and entrusted the future of this world to you. Many times, your visions have allowed you to change the passage of fate. You saved the lives of those destined to die. I couldn't save everyone. Nothing that exists is perfect. It is a sad truth, but you can learn from it and begin the journey on a new path. Not Zanza's path, but one that you forge yourselves. Our own path. So, decide, Shulk. Will you walk the path laid out by Zanza, or will you walk a new path? The Monado awaits you. That was always how it was going to be. If I'd wanted to walk the predetermined path, I wouldn't have come this far. Even with the odds stacked against us, even though I can't see the future, I'll keep walking. My own path, that I decide. Fiora, Rhine, Dunban, Sharla, Melia, Ricky. We all feel the same. Well then, you must defy fate to succeed. Succeed, and follow a new path. Alvis, are you... You already know. You know what I am, and what you must do. Donc Alvis, lui, par contre, était vivant, mais il était quand même dans l'espace avec Shulk. Et il peut ressusciter Shulk, ou je sais pas. En tout cas, on dirait qu'il va revenir. On nous a déjà dit que ses blessures sont... Il va s'en sortir, que ses blessures sont superficielles. On verra bien. Ricky never lose. Ricky protect Colony 6. Right. We can't let them get any further. You know the drill. Take them down. Oh yeah. C'est parti pour plus de fight. On a eu beaucoup de cutscenes, donc c'est bien. On va remettre Dunban. Hop. Et nous avons des TSA, ouais. Manifest yourself. Double blade. Double wind. Manifest yourself. I feel the ether. One building within me. Summon. There's no escape. Dunban. That was great. Nickel. I shall do my best too. Je vais le faire tomber, je pense. Non, on ne peut pas, il est immunisé. Bon, bah. Allez, il peut laisser, hein. Tant qu'ils ont pas cette foutue aura, c'est bon. Il me heal. J'en ai clairement besoin. Hop. Ça va pouvoir faire de gros dégâts, je pense.
que je garde Croix ultime pour après? Oui, je suis chaud pour faire ça. Leave it to me. I'll cut you over straight. I really like our vibe. Ah bah de toute façon c'est la fin de l'enchaînement. Timing is Oups. everything. Remember that. We were amazing. I cannot thank you enough. Ok, alimentaire. 1, 2, 3. I'd expect no less from you. Leave this to me. Et ça devrait finir nickel. Et je crois que c'est là qu'on a un nouveau prologue B. Musique qui a joué au tout début du jeu et qui revient ici. Bientôt. Ouais, c'est cette scène là. Mention sympathique. Je pense que c'est marrant. If only Shulk was here! We're dead meat without the Monado! Get away from him! Forget about the Monado, kid. More space between Zanza and us, the better. If Ryan's got time to sound off, we must be doing okay. We are doing okay. Ryan is correct. Perhaps we relied too much on the Monado and Shulk. Right. We've chosen to fight the Bionis. We have to manage on our own. Look at them struggle. If they can't even handle a few Telethia, how do they expect to defeat me? This is not the end. Taban! Fiora! Are you okay? I just overdid it. Fiora! I'm okay. I can still fight. Why are you bothering to try and cover it up? Go on, just admit you've had enough. Never! Look out! Lots of dino beasts. It truly seems as though everything is going as Zanza planned. But our hearts and minds, they still hold the will to seize our own destiny. No matter how hard you try to break us, the future is ours to shape, Dixon. Always! When will you learn you have no future? Face it! Your destiny is to die here! What? Shoot! Thank goodness you're here! Damn, kid! So you're still alive! Attack! Destroy them! Ah! What? That was awesome! Sorry for worrying you all. Shulk. Welcome back. Fiora. Little brat. What's he gone and done now? Time for me to get my hands dirty. Shulk, look out! Huh? Oi, kid. It's about time for your final lesson. Dixon? Show me what you've got. You think you've got the power to oppose Lord Zanza? Let's see how you do against me. Nous sommes repartis. Donc, Mia, c'était sympa de t'utiliser. Mais adieu. Très concrètement.
Nous avons une copine monade. Oh, j'ai oublié de changer d'équipement. Est-ce que je le perds? Non, je ne perds pas les gemmes. Je sais pas pourquoi, je suis pratiquement sûr que je les avais déjà perdus une fois. Mais bon, bref. On va pas s'en plaindre. Qu'est-ce qu'on a? Force 5 qui est placée sur une pièce d'équipement, mais on ne sait pas laquelle. On peut dire que c'était un monado, je sais pas. Même si du coup elle a plus dans notre inventaire. Bon, bref. Nous avons le TSA sur un livre. Alors chut, ne me déçois pas avec mon ado purge. Je peux utiliser mon ado purge. S'il te plaît. Eh bien. Et on va commencer à pouvoir faire les dégâts. J'attends d'avoir mon spécial. Oui, puis qu'à 65 si tu veux. C'est bien, ça me fait quelques dégâts. Vraiment peu. Oh, EBT. Je m'en fous, je suis EBT, j'ai commencé une chaîne d'attaque. Il faut s'utiliser. Autant refresh. Ah, là on va pouvoir faire des dégâts. Hop. Et baisser la défense physique. Oh, il a son spécial, du coup on va utiliser le sale unique. Ah non, je peux pas utiliser croix ultime, quelle tristesse. Je suis pas remasser autant sur. Bon, j'en ai pas besoin, c'est fini de toute manière. That brat. How could he read my movements? What the hell's going on? Shulk, how'd you do it? On n'a pas eu de vision, mais c'est vrai qu'on peut encore la voir. Non, I don't have the Monado, but it came to me, Ryan. From within. Nice one! Looks like we're back in business. Bunch of ingrates. Oi! Stop hiding and get yourself out here. I don't appreciate being left to do all the hard work. Alvis? What? It can't be. Alvis! Not you too! Yeah, another one of Lord Zanza's faithful. One of the Trinity. No! How can he be one of them? Alvis! Is this the only reason you served under my family? You traitor! Oi! Say something! Shulk! Leave it. It doesn't matter what he is. That doesn't change anything at all. Does it? Alvis? Yes, precisely. You must find your own path to the future. The Telethia! He's... So you're just another one of Zanza's lapdogs? Get ready, everyone. Show them no mercy. As you wish. Let us see that will to survive. Donc nous allons maintenant affronter le TSA Sani, qui est le TSA d'Alvis. C'est parti. Celui qui nous avait sauvé contre le fascia noir. Une intervention qui était du coup en fait nécessaire pour que le plan de Zanza se déroule bien, et c'est pour ça que ça s'est passé. C'est vraiment, maintenant qu'on a vu ça, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant a une autre signifiance. Alors on va utiliser mon ado Freezer. Hop. Elle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? On peut faire des dégâts. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vu que je vais utiliser les ailerons épées. Ils font très mal. Ils sont très bien pour les boss. Sérieusement. Chute, backslash. Nice. Je peux continuer à faire des dégâts.
On a 100 000 sur un seul ennemi, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hop. I feel my power returning to me. Yeah, Dumba, go! Alright, I'm feeling it. Ouais, tu peux utiliser ça. Je suis tellement bien que tu peux utiliser ton arc talent et j'ai même pas de vision. Ouais. À quel point je suis bon, tu vois. Ou à quel point tu es mauvais, hein, ça dépend de la manière de te voir. Parce que tu as quand même 4 niveaux de plus que moi, tu as des avantages, hein, normalement. Mais bon. Allez, on est parti. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à monter à tension d'habitude et j'ai aucun souci à utiliser un Chronicles. Mais bon. Faut dire qu'aussi les combats sont finis avant que je puisse vraiment monter à tension, mais bon, bref. That all you got? Not so tough without your pet, are ya? I'll show you the will to survive! Meddling kids. I have seen your will to fight. It is time to decide. What do you say? Does this world belong to you, or to Zanza? Well... Either way's good with me. But I wonder what Zanza would say about it. He desires the same. And he sees everything. As you see, Shulk. It's like he says. Get back here! You understand, don't you, Shulk? Yeah. You can bet on it. We'll be waiting. We'll be on our best behavior. And we will be the best guests you ever had. Ah, that's quite a good comeback. I'm impressed. I'm trembling. Me. Stupid meddling kid. After all these years, I never thought the day would come when I would feel fear. Dunban, have you seen Fiora? I have. She said she was going out to get some air. I don't think she went far. Thanks. I'll take a look. Bon. Ah. On va pas s'arrêter à Oaktown. Il y a eu la cinématique directement. Fiora, here you are. Oh, Shulk. What's wrong? Oh, it's nothing. It's so peaceful. It's hard to believe that we defeated a horde of Telethia just minutes ago. Zanza wants to finish us all, so he can make the vision he's had come true. We're in the calm before the storm. They'll be back, won't they? The Telethia. To remove us all from this world. I won't let that happen. Whatever the future holds, we can never give in. Not to Zanza. No, not even to our destiny. I wonder why Alvis said what he did. Which part? Does this world belong to us or to Zanza? Why would he side with Zanza? Power? Or maybe he wants to live forever? Who knows? But I don't think his motives are that simple. I'm sure Alvis has some kind of plan. Alvis reste quand même mystérieux. Otherwise, why would he speak to me in my dreams? He spoke to you in your dreams? Notamment That's à cause another de ça. reason why I have to find Zanza. I have to find out why. You and me both. I must fulfill Mayneth's wish.
Shulk? You wanted to speak to me about something. Oh, that's right. Leonarda's looking for you. She wants to examine you. She's back at Junk's. Oh, hey, can you go ahead? I'll go and see Leonarda in a minute. I need a few minutes to myself. Okay, no problem. Take your time. Thank you. What can I do? If I go to see Leonarda, she'll find out what's happening to my body. I need to come up with a good excuse. Oh, please, let me be with Shulk just a little bit longer. Zanza is inside the Bionis. I just know it. Dixon must be there as well. Yes, and Alvis too. That's all good, but how do we get to them? If they're inside the Bionis, we're gonna need to dig a pretty big hole. How long that take? Ricky get old soon. It just so happens I have the answer. On the Bionis chest is a massive hole that leads inside. It's the wound made by Egil's final attack. Then that means... Yes. While the Allied force keeps the Telethia busy, you can sneak inside that wound and take out Zanza. We will take Junk's. Let my father know when you are ready to depart. Yeah! Time to knock some heads. Ricky never lose. For Ricky family. Ok, est-ce que c'est le moment où on a tous les one-liners qui sont vachement bien et à un moment on a le pire one-liner au monde? Attention, vous êtes prêts? Va sur va. Ready. We go to the Bionis chest. We will free our world from Zanza's curse. Bon. Bien vaut tout ça, mais on va faire deux choses. Alors, on va aller à l'intérieur du Bionis. C'est juste quelque chose que je vais peut-être faire remarquer. Vous vous souvenez, la première fois qu'on avait été à l'intérieur du Bionis, on avait eu ces trucs et on pouvait pas compléter parce qu'en fait, il y avait rien à collecter. Évitez de le mentionner. J'ai mentionné qu'on passait par le troisième poumon quand même, ce qui était assez suspect. Mais j'ai pas mentionné ça parce que c'est juste un truc mal foutu. Je pense que ça compte pas vraiment, que je suis pas censé mentionner. Bref. Donc, si vous êtes malin, vous auriez pu trouver peut-être... Oh, on peut finir l'usine principale. Nice. On a antiverrouillage 4 et pour finir, on a... Oh, un bon truc. Dommage que c'est pour Rain. Pas grave. La Gnata. Hop, si on regarde maintenant les cartes des zones, évidemment, et qu'on va regarder le centre de Mykonos, voilà, téléportation impossible pour une raison évidente. Agnata, téléportation impossible, vous n'avez plus accès à cette zone, évidemment. Si on revient... j'ai un repère juste à côté, oui, j'ai un repère juste à côté. Si on revient à Kamov, j'ai jamais fait ça, bizarrement. Et je vais quand même le montrer. Déjà, c'est inaccessible de l'extérieur, j'avais totalement oublié. Bon, comme c'est inaccessible de l'extérieur, on va pas y aller, parce que... À moins qu'il y ait un téléporteur vraiment proche. Alors... Voilà, allez. On va quand même y aller pour montrer. Hop. Alors, la camotte. Et vous allez voir que c'est un peu la galère avec Kamov. Et c'est le cas de dire. Voilà, on a ici un cher copain. Bonjour. Ils sont également très haut niveau 4 à 7. Donc évidemment, on va éviter de l'affronter pour le moment. Et on va éviter de l'affronter tout court parce que niveau 4 à 7 c'est plus élevé que le boss final. Et je vais pas faire tout ce qui est post-game parce que bah j'ai juste pas le time. Hop. Alors je veux finir le jeu avant que Xenoblade Chronicles 2 sorte. Alors, on est mercredi, Xenoblade Chronicles 2 sort jeudi. Il sort vendredi. Désolé. Et j'ai encore 2 zones à faire, donc non. Mais c'est juste quelque chose que je voulais montrer. On va pouvoir revenir à Chronicles. Hop. Ici, c'est par là. What? Oh.
Ok, il faut aller sortir, d'accord. Très bien. Ici, on a un shop normalement. Bonjour. Alors, vendre des trucs. On a des lames pour Fura. Ils vendent des trucs. Bon. Ils vendent aussi des grimoires. C'est ça que je veux voir en fait. Sors des achats. Et toi? Toi, tu vends des armures, je suppose. Pas de nouvelle armure a priori, donc ça c'est cool, j'ai pas à refaire. Esprit de la foudre intermédiaire, j'ai déjà fini. J'utilise plus. Tous les persos que j'utilise pas, donc pas grave. Hop. Merci de votre visite, de rien. Nous allons pouvoir finir ce live en allant à l'intérieur de Bernice. Il y a quand même une chose que je vais faire encore. Petite cinématique. It's the inside of the Bionis. It looks quite different from when we entered via the marsh. The Bionis is regaining its biological functions. Must be because Zanza woke it up. Then we find Zanza and stop him. Ok, nous arrivons donc. Oh, c'est dommage. On peut aller prendre des quêtes par ici, donc on va pas se gêner. Hop. Pour Vanilla. Ah oui, on peut le changer de mon ado, c'est vrai. J'ai totalement oublié. Hop. Oui, copie, des plantes de forge, très bien. Bon. On va pas le faire, j'ai jamais fait, j'ai pas le time. Je veux juste voir s'il y avait des quêtes classiques en fait. Mais bon, à ce moment-là, on n'a plus d'or, on n'a plus de boutique, donc je comprends pourquoi il n'y a pas ça. Bref, on est donc à l'intérieur du Bionis. Je veux rééquiper Fura. Hop, alors. Je veux rééquiper avec des bons trucs. Là, on veut visière force pour hostilité plus. C'est un peu plus moche, mais c'est pas grave. On a fait les moments où je voulais vraiment pas être équipé comme ça. Et du coup, on peut mettre autre chose que l'agilité ici. On peut mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah bah c'est là que j'avais mis force en fait, je pense à l'origine. Ouais, go crafter une chaîne de force vite fait. Si je peux. Est-ce que je peux? J'ai encore de la force, c'est une bonne question. Mais... Et... On va bien essayer peut-être défense physique moins aussi. Hop. Qu'est-ce que je prends? On va essayer ceci. J'ai pas eu de chance tout à l'heure. Est-ce que ça va? Ah, c'est monté trop haut. Oui, je me suis mis à tricher là-dessus. Là. Ça fait la même chose, juste pour vérifier. Hein. Si je fais l'inverse... Voilà. On a une défense physique. Continue la création gem. On prend d'anti-paralysie parce qu'on a une note. Et on va le combiner avec l'autre défense physique moins.
Hop, et on prend Dumban, Fura, on va essayer. Non, ça monte trop, encore une fois. Peut-être ça. Ouais, ça monte à 39, j'aimerais bien que ça monte un peu plus haut que 39 quand même. Voilà, 60 €, c'est nickel. On continue. Vérifie que j'ai rien d'autre en défense physique. Hein. J'ai vu ça sur internet et je vais essayer. Je suis Dumban. Je pense que ça va nous donner une bonne gemme. 25% du temps, auto-attaque baisse sa défense ennemie de 19%, ce qui est plutôt bien. Parce que du coup, comme ça, je fais plus de dégâts. Je vais mettre ça, je pense que vaut mieux que je chute mettre ça plutôt que force. Surtout que force, ça faisait quoi? Ça augmente que de que dalle, il y a déjà 148 de force en plus, j'avais même pas caillé. Donc ouais, clairement, c'est ce qu'il faut faire, défense physiquement. Du coup là j'ai juste à mettre une force 5 en fait à la place de la force 3. Voilà. Et il y a la force maximale. Ah bah non je vais pas mettre une force 5, je vais mettre une force 4. Logique. Pas de force 4. Ah non, si je remplace par une force 3, ah bah ça reste à 150 donc c'est nickel. Et du coup Fura elle peut avoir la force 5. Non, attends. Non, c'est pas bon. Hop. On enlève la force 5. On met une force 4 à la place. Ah oui, mais du coup, oui. Il est là le problème. Est-ce que c'est vraiment important? Très honnêtement. Je pense qu'il vaut mieux le mettre sur Fura parce que 2 dégâts, hein, c'est bon. Hop, alors que là, voilà. Beaucoup mieux sur Fura. Nickel. On est à nouveau OP. Bon, on était déjà un peu OP, mais maintenant on est à nouveau beaucoup OP. Tout simplement, on va save. Et on va s'arrêter sur ce live. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow. Hop. À l'intérieur de bonus. À follow et à vous abonner si c'est sur la rediff YouTube. Et demain, je pense qu'on finit le jeu. Ça va être un peu serré, mais on va le faire. Allez. Sur ce, c'était Jeu Packer. Ciao tout le monde. Et je suis toujours à Paris de la save. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, en plus, je fais des save states, en plus des saves normales. Bref. Allez, ciao.